שיהיה גבינה, חלבי, על השולחן עם הבשר, חוץ מבשר דוגים וחגובים, שזה, אנחנו יודעים שאין בעיה של בשר דגים עם חלב, אבל אתם יודעים שהספרדים כן מקפידים על דגים וחלב, אז אני לא יודע מן הבשר, מוטו בבשר דגים וחגובים, כי כשאתה אומר את המילה בשר, אתה לא מתכוון לדגים, ואתה לא מתכוון לחגבים, אבל לא, תראה שכן, אמרת הגמור, איזה נראה איסה? לכאורה, שרק דגים וחגבים אסורים לבשל בחלב, אבל עוף, I think this is the best question you ever hear. That's what I like to hear. All right, big dog, hit me with it. So, can you get the bag from this? Are you banning people? I highlighted the ban someone earlier this week for showing nudity. זה לא יישום מן התורה לפי רב עקיבא. כמה זה לא יהיה עקיבא? די רב עקיבא אמר חי בוי ואין מן התורה. אין הסעיפה. אז מה עם הסעיפה? אבל שאתה אומר לי זה לא הולך עם רב עקיבא. הסעיפה זה רב עקיבא, זה בעקיבא. Yeah, somebody comes in. Some people think it's funny to come in and just go N-word, 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 N-word until I kick them out. So yeah, people get banned for that. אישור זה נכלל בלשון בני אדם. בני אדם לפעמים בארץ, That's how people like to הזה, spend their time online. בשר So עוף, what happens? בשר, כאילו, זה בשר. כן? What if you can ban if אז באמת, כשאתה עושה נדר, you can ban for life or you can ban for some of time? How this works? I have an appeal server, so anyone who gets banned can appeal, and I can let them right back in. I get some people who are like, hey, apologies, I was immature, can you let me back in? Or some people are like, hey, I was drunk, and I was just being stupid online. And then I get some people who are, they'll be like, hey, I was 17, and I used to just ban anybody who wasn't 18. Now I just ask them to leave nicely, but they'd be like, I was 17, but now I'm 18, can you let me back in? And I let them back in. Did that answer your question? Yes. אבל אם אתה שואל, אתה חוזר ואתה שואל אז הוא אומר לך שהמילה בשר זה כולל גם עוף, למה הוא שאל אם אני יכול לקרוא לך עוף? תמיד אומרים לך להשתמש במילים. סניה, אני לא יודע מן היום, אחד אומר, אני לא יכול וצ'קי, לא יכול לראות בקוס. מותר לו לאכול לה. 22 minutes. Excellent. אבל לא נראה כי, אבל אוי מאוד איזשהו כך, לא ניורת. אוי מאוד מצא שילד בילויים. זה מצוין, זה ראיה לרב עקיבא, זה בדיוק כמו שרב עקיבא אומר, אם שולח אותך לקנות ירקות, ואתה חוזר ואתה שואל, אין ירקות, אבל יש דלת, זאת אומרת שדלת זה חלק מהירקות, לא אמרת אין ירקות, אבל מצאתי לחם, זה אף אחד לא יגיד. למה הוא אומר אלה דבורים? כי דלת זה סוג של ירק, נכון? זה לא ממש, זה לא עגבנייה, זה סוג של. כן הדובר, קוראים אלו מצוסי, אלו קידניס. בן אדם לא יחזור ויגיד, מצאתי שווית, אתה שולח אותו לחנות ואין ירקות, הוא לא יחזור, אבל יש בבלח, איך אומרים בבלח בעברית? שווית. זה לא, אבל דלת כן, הם משנים בכלל יורם. לא יודע על מה זה, עכשיו הכניסו את זה. נחם זה אתה. מאזינים יקרים, אני נמצא כאן בחיסוק מיוחד עם MDY, רבי אלי סטפנסקי בסאו פאולו ברזיל עומד אדום, זה מדהים מה שקורה פה. אני שמעתי שיש כאן שדרן שהוא הקופית שלי, ברזילאי שקורא לעצמו קוקרינו, הוא בפאפרלה. בוא נראה מה הסיפור של האיש הזה. MDY, רבי אלי סטפנסקי, סאו פאולו ברזיל. דבר. הסלאמס. אנחנו יכולים ללכת בשלום, מותר? Welcome, Coquette. Here it is not airtime, it is favela time. Get a mission. You have exactly 1 hour to bring me a vegetable from the market.
זאת החליפה. זה אולי... יש שם דלת, יש שם הרבה דלת. כמו הגמרא. תפרינו. Wait, according to Rabbi Akiva, the country is technically a vegetable. It counts. I know. We have a viewing station. We watch the daily lesson every day. זה חיור. זה בדיוק הראיה, זה בדיוק מה שמתכוון אומר רבי עקיבא. אם בן אדם חוזר ושואל, האם אתה מסכים שנקנה דלת? זה אומר לך שדלת הוא חלק מהירקות. בן אדם לא חוזר ושואל, האם אתה מסכים שנקנה שוב? שוב זה לא חלק מהירקות. אבל עכשיו בנוגע לנו, אם בן אדם, אתה שולח בן אדם לקנות בשר, הוא חוזר ואומר, אין בשר, אבל יש שניצל ישוף, זה אומר לי שהמילה בשר גם כולל עוף, ולכן זה נכלל בנדר. עכשיו, את השאלה, איך החלק השני של המשנה הולך לפי רבי עקיבא, אם החלק הראשון לא הולך כמו רבי עקיבא. יש רבנו מסייב רבי עקיבא, או רבי יוסף רבי, ולא סבלו עלי ודגמרי. הרי שזה לא רבי, וזה לא רבי עקיבא, וזה לא רבנו, וזה לא אף אחד, זה רבי. רבינו הקודש שכתב את המשנה, הוא החליט. ועכשיו הוא סובר כמו רבנו בחלק אחד, וכמו רבי עקיבא במשהו אחר. זה מה? ונדורים, שזה הסייפה של המשנה שלנו, סובר לא כרבי עקיבא. שרבי עקיבא סובר מה? שכל דבר שנכלל בלשון של בן אדם, שאם אני אומר לשליח שלי, לך תקנה לי ירקות, הוא חוזר שואל, זה נכלל בירקות, אותו דבר בעוף, זה חלק מבשר, אז זה חלק מהנדר, אז בזה אני סובר כמו רבי עקיבא. ובעוף זה בחלב, אבל האם מותר לבשל עוף עם חלב, האם אפשר לבשל על פי התורה, שניצל עם חלב, זה סובר לו כרבנו, שעוף זה אסור מדאורייסה, אסור לבשל עוף עם חלב. זה תירוץ אחד. שמה? זה רבי, הוא הולך כמו רבנו בחלק אחד, וכמו רבי עקיבא בחלק השני. דבר שהוא אמר כולו רבי עקיבא. דבר שהוא אומר לו, זה הכל רבי עקיבא. והאורי אומר, והפשט במשנה כך, כל הבשר אסור לבשל בכל העוף, מהם מדברי תורה ומהם מדברי ספר. מה אתה אומר לי? שעוף זה רק בדרבנן לפי רבי עקיבא. נכון, הוא לא אומר דאורייסה, לא דאורייסה. הוא אמר שאסור לבשל מה לא שום כאן? כל הבשר אסור לבשל בחלב. מכל הבשר, זאת אומרת, מהעופות והבשר והחול וזה, אז יש כאלה מהבשר הזה, זה דאורייסה, זאת אומרת, בשר בקר. ויש מהם דרבנן שזה בשר עוף. חוץ מבשר טוב וחגור, לא מגיעים יותר, לא מגיעים ספר, מצוין. אומרת הגמרא, ואסור להעלויס, אסור להעלות את החלב ביחד עם הבשר על אותו שולחן. אומר רבי יוסף שמע מינו, בשר עוף בחלב דאורייסה. למה אסור לשים, בוא נחשוב, למה אסור לשים באותו שולחן בשר וחלב? למה? כי אולי תאכל את הבשר וחלב. אז הוא אומר לי, שמע מינו, בשר עוף בחלב דאורייסה. למה אסור לשים עוף שניצל ביחד עם החלב באותו שולחן? כי חייב להיות שזה דאורייסה, כי איסור ודאי דרבנן, אם האיסור לאכול חלב עם עוף, זה רק דרבנן, אכילו גזירה. מה זה? שניצל, לאכול שניצל ביחד עם חלב, זה גזירה דרבנן לפי השיטה הזאת, למה? כי אולי תאכל בשר בקר עם חלב. אז למה אסור לשים את זה על השולחן? כי אולי אם תעשה לשולחן, תאכל את זה. אם תאכל את זה, אולי תאכל בשר בקר. אז זה כבר שתי דברים, twice removed אומרים באנגלית. נדע לא לאכול בשר.
So, what do you have to say for yourself? I swear, I'm never eating meat again. Mas vivo para Aqui está. Meat and milk? I thought this was a kosher place. Você viu esse cara? Pelo visto, ele não estuda o dado. זה בסדר? זה נשמע טוב. תראה שהוא לא עושה את הדף. למה? כי חגבים ודגים זה בסדר. כאילו, בשר. חוששים שמביא בשר. זה עוד מה. אוקיי. אומר לי נשמע ממנו הבשר הוא תאכל די רייס, זה כאילו רבון אנחנו כאילו גופי גזירה, ואנחנו זה לא, ובתחילה זה כבר שתי גזירות, ואנחנו לא עושים. ומנעתים רק לא יתגזרים גזירה לגזירה, איך אנחנו בכלל יודעים שלא גזירים גזירה לגזירה? אסלאם. אנחנו יודעים שלושים עושים חלה, צריכים להפריש חלה. בארץ ישראל, זה חיוב די רייסה. ומה זה חלה? זה בעצם מתנה לכהן. זאת אומרת שישראל אסור לאכול את החלה הזאת. אז באמת בארץ ישראל אסור לכהן לאכול את החתיכה הזאת ביחד באותו שולחן עם ישראל. למה? כי הוא לא יתפוס אחד. סתם, חלס חוץ לארץ. אבל אם זה תבואה שגדל בחוץ לארץ, מה זה חלס חוץ לארץ? לא שזה נמצא באמריקה, בברזיל, אלא שהתבואה היא מחוץ לארץ. נאכלת עם הזור על השולחן, שנראה שזה גם בחוץ לארץ, אבל העיקר זה התבואה שבזה. זה לא מבייס. נאכלת עם הזור על השולחן. למה? כי להפריש את החלה בחוץ לארץ זה רק דרבנן. ומה אתה חושש? שיבוא העם הארץ, שיבוא הזר ויאכל את החלה שלך, מהצער שלך. זה גזירה לגזירה. וניתנס, וגם וניתנס לכל כהן שירצה, לא צריך כהן ש... אפילו כהן העם הארץ, מה שאומר, שלא משמר כלום, מותר לתת את זה לעם הארץ. אוקיי. אז אומרת הגמרא, רגע, רק נראה כאן, התחלה בארץ, יכול להיות שזה לסוגיה הבאה, זה התחלה דורייסה, זה כהן, אוקיי, וכאן זה מחוץ לארץ. מה זה זה משהו כאן בברזיל? מה זה? עוד פעם ברזיל? מה? מה זה? כן. אז החולים, אנחנו מה נחשוש? שהכהן שאוכל את החלה, שהוא רק דרבנן, אולי הישראל ייקח לו. אז זה כבר, זה גזיר ולגזיר. אומרי הבית בשלמה, יש מלחלס חוץ לארץ באורץ. אם התמונה הזאת היה ירושלים, אז עכשיו אני מבין. למה? זה גילויים זה משום חלס הארץ, זה רייס. אולי אותו, לא. אם זה היה בירושלים, לא בברזיל, אז אולי בן אדם, אותו ישראל, ייקח את החלה של הדוירייסס, זאת אומרת, חלה של השום מתבואה שגדלה בארץ, ואז, ולא יגזרים, אז רואים שלא גזרים, זה לגזיר. שיגלו ישמעו, אז אתה יכול לומר משהו. אבל חוץ לארץ, כאן בברזיל, אין שום חשש, מה החשש הכי גדול שיהיה? חוץ לארץ, זה שהוא דלק למיזרו. מה יקרה? אפילו הוא יאכל מה שגדל בארץ, עדיין זה לא בעיה. אבל לא הכי שורס ויעשו גאוי חסבינו, אבל אצלנו שאין אף מינו בחוץ לארץ לארץ. אם תיתן לו לשים שניצל
וחלב, עושה לסוג ובשר, מבין, אומר חדש בכל דאורייסה. אפשר להגיע לדאורייסה מעוף וחלב, לכן צריכים לגזור. בחלב, בחוץ לארץ, אי אפשר להגיע לשום דאורייסה. אין מצב, אין חיוב דאורייסה בברזיל, אף פעם, בחלב. לא, בתבואה אין, אנחנו לומדים זעיר לגזיר מחלב. חלב בחוץ לארץ, אומר הבעיה, אין שום זעיר לגזיר, אין שום, מה המקסימום שאתה יכול להגיע לחוץ לארץ? רק לעבור על דרבנן. אז לכן אין זעיר לגזיר. לכן, אנחנו לא חוששים לאכול באותו שולחן עם ישראל. אבל אם אפשר להגיע למצב של לעבור דאורייסה, זאת אומרת, אם אתה תאכל שניצל עם חלב, בכל מקום בעולם, אולי מישהו אחר יבוא ויאכל בשר עם חלב, שזה דאורייסה. לכן, אל תלמד מחלב. הסטייק זה דאורייסה, העוף זה דרבנן, אבל אפשר להגיע לבשר שהוא דאורייסה. בחלב, בחוץ לארץ, אין מצב להגיע לדאורייסה, אין שום איזה דאורייסה בחלב. סוף סוף, שואל בגמרא, מסכים לראשי שראינו בזה, סוף סוף, ציינו העוף הוא קר. ומה קורה? אתה תאכל את זה עם גבינה. אז מקסימום זה ציינו. לא דאורייסה. הבית, זה ירשנו יאללה בקוסמית. אולי אתה תשתמש בסיר שהוא רותח. ואז מה? על זה, כן. סוף סוף, גישנו. מה זה אילפסטייק? בואו מבינה שאתה שופך מהסיר לתוך איזה צלחת. אז הצלחת השני זה גישנו. אם זה הסיר שבישלת בו, איך קוראים לזה? ראשון. ראשון. ברגע שאתה מוציא, למשל, הקומקום בשבת, שאתה מוציא מים, ואתה נותן את זה לתוך כוס, אז הכוס הוא גישנו. בשבת, שעושים קפה, אז בתוך כוס שופכים את זה לעוד כלי, שזה כלי שלישי, כי קפה זה קל להביש או זה משהו אחר. אבל כאן, שואל את הגמרא, רגע, אפילו אם אתה לוקח מסיר, הוא לא כל כך רותח שהוא יכול לבשל, סוף סוף, כשאינו מבשל, תהינה. טוב, אז אומרים שהאילפוס, אתם מבינים שהאילפוס הוא כשאינו מבשל. אלא בזעיר שמיילה באילפוס ראשון. השאלה, הנה, באילפוס ראשון אולי תעשה את זה ישר לגמרי. אולי, כן, לפעמים נותנים את הסיר ככה, אם האישה לא שמה. ושמים את הצ'יז, זה ממש בישול, אפילו שזה לא על האש, זה עדיין עכשיו בישול. תשמע, זאת משתו. אוי לה עם הגבינו על השולחן, ניתן לשים עוף ביחד עם גבינה, והנה נאכל, אבל לא אוכלים עוף וגבינה, ואו לשמה. ובישראל לא אומרים, אוי לא גבינה נאכל. אסור לשים גבינה על השולחן ביחד עם עוף. אז מי יותר מחמיר רבו ישראל? בישראל. אומר רבי יוסי, זו בכולי בשמאי ובכולי בישראל. זאת אומרת, אם כל ילד יכול להבין מפת, שזה מהחומרות של בשמאי ובישראל, אז למה רבי יוסי מוסיף את זה? ורב מבינה שרבי יוסי מוסיף, זה בעצם הוא סובר, זה השיטה שלו. עוד מעט נראה. באיזה שולחן אנחנו? על מה אנחנו מדברים? בשולחן שאוכל או לא. גם היום, לפעמים שמים את האוכל ישר על השולחן, לפעמים שמים על הבופה, הנה יש כאן בופה, בוא נראה, הנה. זה טוב, זה טוב. זה השולחן, מה שהוא שם, זה השולחן ששמים את האוכל. זה לא השולחן שאוכלים. קוראים לזה באנגלית בופה. בר, יופי, בר, לא יופי, יופי. אז באיזה שולחן אנחנו בשולחן שאוכל או לא? דווקא השולחן הזה שאנחנו יושבים עליו כאן, אבל פשוט שסוי קוראים לצד תפשיל, בבר לא יצמושה לצד זה, ואני חושב שאפשר לשים אחד ליד השני. אז שואלת הגמור, רבי יוסי, גם אתה נקרא אומר שבייסים הם מחמירים, אז מה רבי יוסי בא להגיד? וכדי מאכיל גופוי כבינם. כי במשנה כתוב שאסור לשים
את האוכל אחד ליד השני, לא דיברו שם על לאכול שניצל וחלב, זה היינו מבינים שאסור, אולי לא, בא רבי יוסי ואומר שלא, גם מותר לאכול את העוף עם החלב, וכדי ואכילו גופו יגי ביניים, וכל מתנה כמה והעלות לא מפליגי, ואכילו לא יפליגי, שהתנא גם אומר שכולם, כמו שאנחנו חושבים, שלאכול עוף עם חלב ודאי שאסור, אבל אנחנו לא יגזים, מותר לשים את זה על השולחן אחד ליד השני. אבל לרבי יוסי, אכילו גופו וכאילו משם ומחום ניסו, לא, משם אומרים שמותר לאכול עוף עם חלב לפי רבי יוסי. זה לא יכול להיות, למה זה לא יכול להיות? בטניה, מכיוון שכתוב מפורש, או בסנן, וישנה מפורשת בעדות. שישו, רבי יוסי אומר, שישו דבורים וכאילו משם ומחום ניסו, שהוא מונה את כל הדברים שבשם הם מקינים, רק 6, וזו החסמון, הוא אומר, אוי למדבינו על השולחן ואין עיניך, תראו בשם, הוא אומר את המילים שעכשיו קראנו. מפורש שמה זה על העלייה על השולחן ולא האכילה של אופן גדולה, זה רק לשים את זה אחד ליד השני. אוי, הוא לא יום עיניך, אתה לא אוכל השולחן. רוצים להגיד כך, מה תנא קמא רבי יוסי? לא ידעתי מי התנא קמא, אז עכשיו, מה קרה? שהתנא שכחו. Called the square of the philosopher's word, which confuses me at the example mathematician. The angels, perhaps red-faced, using squares and roots, just split the difference exactly. It's the square root. To me, one of the most comical sections of the angel diaries, even more than when they mess up their lives and go for treasure. I mean, who respect angels? They're found and they were wonderful artists. Of course, nothing is planned. They're very treasure escapades, and yes, that's crazy. We can put our own episode at some point. Just know that I love the giant, very treasure diaries. Regardless, the unitive link of numbers, letters, and ontology are perfectly at home in this twilight of radical realism. Though, I suspect the large, inexplicable numbers here could just as well be Kelly using them as subterfuge to hide his, let's call it celestial proving. Regardless, just as with the painstaking revelation of the Liber Loga, the process of the revelation of the keys would eventually be expedited to forward order, with Kelly apparently fluidly speaking in the angelic language during his trance states with the English sense provided later. So, what are these keys? What are the Enochian calls? Briefly, they are psalm-like texts of apocalyptic divine pronouncements and angelic quasi-invocations. They range in length from the 30th, being about 180 words, to the shortest, 15, hardly even 30. Really only about 19 if you don't include the final refrain, move and show yourselves, open the mysteries of your creation, and be friendly unto me, for I am the servant of God, the true way, the highest, which is actually appended to calls 11 through 18 by angelic command for various reasons. The calls, because of their brevity and utter strangeness, are highly resistant to summary, so I'm not even going to attempt to summarize them here. They're best just to read, and considering that in total they're only a couple thousand words, it takes only about 10 or 15 minutes to read them all, not that reading them will make anything clearer to you. Though, recall my introduction to the episode. These keys, like the Liber Loga, are exercises in radical linguistic realism, such that each letter signifieth the member of the substance whereof we speak it. Each word signifieth the quiddity of that substance. This is the kind of thing you might hear in Duns Scotus. But just as the Liber Loga is somehow thought to be reality itself in alphanumeric form, the keys are said to be the life or motion which animates pure being into becoming. They are what activates the pure potential of the tables of the Liber Loga, as per pretty classic medieval Aristotelian physics. Further, the calls are said to touch on all parts of the world with which you can do anything, thus connecting into the later parts of the world revelations in which the entire magical system can be used as a kind of remote viewing hut.
form, and angelically powered international espionage. Yes, international espionage. Why isn't this a movie? I'm serious. Angelically powered international espionage using the language of creation. You also kind of get the apocalypse there in the wings. You have D repeating a sitting emperor because the angels basically told him to do it. Of course, you have the wife swapping business later on. Hey, Robert Eggers, we gotta get your people to call me. We gotta this job. Remote viewing aside, calls are specifically required for opening the tables for Loga in the process of ascending or descending, as Merkabah tradition has it, from the Aether Lil down to the fourfold Aether of text, probably resulting in some kind of Gnostic-like experience of divine revelation. Of course, we don't know, at least not with the journals left by D. Kelly, because neither D nor Kelly ever seemed to complete the complex Jabofal or Kabofal ritual, so the jury's kind of out about what exactly all this is supposed to do. We do learn a bit about the individual calls, and some of them often kind of aside by the angels. For instance, we do get confirmation that call 1 is meant for table 2, table 1 is locked, though perhaps with the exception of that really weird string of letters by Malvage that we mentioned earlier. Further, call 1 invokes the kings and ministers of government, though this is perhaps a reference to celestial or planetary beings, but it could just as well be actual rulers on the earth. Again, this is not business. P3 and perhaps the corresponding fourth table seem to be related to the incarnation of human beings into our physical bodies. The key of the third Aethers invokes the spirits of the air, which are typically identified as kind of quasi-demonic and maybe more than this time. Recall that Chip of the Skull was actually burned for this kind of astral necromancy, though the angel Navage makes it clear that they are not rejected, but dignified. Again, calls 19 through 49 are all identical, except for the change of the name of the specific Aether in the first line of the invocation. Aside from these brief asides, we know very little as to the exact meaning of these calls. Filled with angels, directions, geometric angles, oddly specific numbers, and descriptions of apocalyptic violence, they remain as inspiring and frightening as they are poetic and alluring. So what can we say about the language of the calls? From a mathematical linguistic angle at least, the language of table 1 of the Liber Loga and the calls are actually distinct, but not totally unrelated. Recall that the Liber Loga can slip into glossolalia-like strings of letters, whereas the call language never appears to do that. Further, some words or word-like clusters from Liber Loga do seem to reappear in the calls, and they typically are very short words. Just what the relationship is between the two, if any, remains completely mysterious. The sample size of the call language is so small compared to that of the Liber Loga, in fact, much smaller. Table 1 of the Liber Loga contains about 4,800 words, while the call language is less than half that size at about 1,070 words, and really only about 250 if you don't count the repetitions. As you can imagine, with a poverty of sample size, deriving any sure linguistic features from the calls is extremely challenging. That said, the call language does have apparent linguistic features, including non-random words, syntax, morphology, numerals, even hints at verb conjugations and noun declensions. In short, it appears language-like, but let's add a caveat. I really mean a mountain of caveats, obviously, but let's specify one here. The calls are never really translated into English in a word-to-word analytic form. Rather, they're given this English sense by the angels. In fact, this sense is responsible for the interpolation of many adjectives into the otherwise very adjective-poor language of the calls. But what more can we say about the linguistics of the Enochian language? Phonologically speaking, the language appears quite similar to early modern English. Like the language of the Loga, it doesn't seem to betray any sounds outside of that very specific range. While there are unusual consonant and vowel clusters in this language compared to English, many of those are pretty adequately described by the phonetic clues left in the diaries by D. Of course, any
phonological study of the celestial speech as it's preserved in early modern English would be placed into that context of pronunciation, and especially that all of this is actually happening in the midst of vowel shift. Generally speaking, the language seems to be based on a collection of very brief Hey everybody, which are mutated with did you know that you were supposed to be here 6 minutes ago? I know. Okay, what I know. happened? I was texting you. I was in the bathroom. I was texting you. Did you text me? Yes. Like 3 minutes ago. 2 minutes ago. Okay, why didn't you text me beforehand? Because my phone would die and I was not having phone with me. Okay, so here's the thing. You texted me this 2 minutes ago. Why didn't you just say, here's what I'm saying. I don't care. It's fine. But when we say a time, you got to be ready. You understand what I'm saying? Like that's not something like I'm a very understanding person. But bosses are not, okay? And you need to be accountable. If no one teaches you accountability, well then everybody's on Tony time. And everybody's gonna just do whatever they want to do. And you're not gonna be successful in life with that. When you tell someone I'll be there at a certain time, you need to be there at that time. If not early, okay? I must be on a video camera in this episode because I don't feel like on camera. I want to do it, but I'm not feeling to be on camera. You want to just be on camera. You don't have to say anything. You'll be upset with yourself 50 years into the future if you're like, yeah, and then there was that one time because I went to the bathroom or whatever, I wasn't feeling well. Just be on camera. All you have to do is scroll. That's it. You don't have to do anything else. Okay, let's do this, big dog. No, let's go. Let's make this shit happen. All Let's right. make history remember us. That's right. And we might even be doing 2032. You never know, dog. Okay. So I was gonna send you links. Give me 1 minute. I need to go to my computer and I need to brush my teeth and I need to do anything because I don't want to be like looking bad. Okay. But right, I am the man, so I need to think regardless how I'm feeling. I don't know what you're saying. What did you say? I am the man, and I am need to doing things, and don't care if I'm sad, happy, angry. I need to do these things. That's I'm right. a man. That's right, big dog. Big dog, did you send the link? My tea, like I said. Okay. Hey everybody, we're on Tony time. Hey Rabbi, what's Tony time? Tony time is when you do whatever you want and you make everybody wait on your time, and everybody
has other things to do, but Tony doesn't care. Tony is showing absolute, complete non I am doing this for you. non-respect for anyone around him. He's just it's Tony time, everybody. And I am. hey, Rabbi, what time is Tony time? Well, let's say we were going to meet at 12 o'clock. Yeah, when normal people would want to meet at 12 o'clock, Tony time means we're going to meet at maybe 12:06. Maybe Tony's got to go to the bathroom. Maybe Tony's got to brush his teeth. Maybe Tony's got to stretch. Maybe Tony's got to eat. It's whatever time Tony wants. Oh, okay, Rabbi. Why does Tony do things on his time? Because he hasn't learned accountability. He will learn accountability someday, and then he will recognize that, hey, this is what you got to do. You got to get all that stuff done in advance. I'm just playing with you, but I'm teaching you a lesson as well. That you want to be accountable. Do you know what the word accountability means? I know. What's it mean? It means I am on time. Yeah. And every time. That's exactly right, man. And everybody now thinks I am a horrible person. No, nobody thinks you're a horrible person. They just recognize that Tony, if Tony has to understand, women want mature men, and not having accountability is a sign of immaturity. So we're teaching Tony accountability, and so how should have this been done? How did I have it done? Well, I was keeping an eye on the clock, and I saw, all right, there's about 10 minutes until we're supposed to meet. So I got my computer ready. I got my pages open. I turned on my light. I put on my jacket. I went to the bathroom. I got my water. And then I looked, and there was about 2 minutes left. And then I put my computer down. I got my headphones, and I was ready to go. Now, does that mean that like immediately, exactly? Like, no. I mean, we have some understanding, but that's how you should be. I am doing things for you. This is not because for me. You don't want to. This is not for me. To my teeth. This. Okay, that's fine. This is for both of us. It's Tony time. 13 minutes after we were supposed to start. Tony's down. I'm not mood in the jokes. You're not what? Sorry, I'm not mood. You're not I'm not in mood. What do you mean? I'm not in mood to get the jokes. I'm not. That's okay. You don't have to be on the mood to get a job right now. You have to be in the mood to send me a link to join. I know. I'm. What Tony needs to understand is that the sooner I get a link, the sooner I stop singing the Tony accountability song. This is the Tony accountability song. When Tony says that they will be there at top of the hour, you should just know for Tony that's 10:14 or whatever time it is for you. Don't worry, there are other people who are like this, and you just recognize that if you're at work and they say be there at noon, you're there at noon or a little early. If you do things the way they No, I send you the fucking link. Okay, here we go, folks. Now, let's say I tried to get in the link and something went wrong with my computer. Unexpected. Then we say, hey, we understand. Unexpected things happen, but like brushing your teeth and going to the bathroom, I would understand if you're like, Rabbi, I was really rushed. But you weren't. You came in here and you were like, why do you ban people? I mean, like, I know that you were just chilling. Okay. But listen. You need to email me the link, please. You always email me the link. Okay.
But I'm not going to get upset because you tried. Yeah, I tried. Did you text that girl? Not yet. Okay, well, you should have done that. But I will do, bro, can we go to the workplace? I send it to you. Okay. Do you want to text that girl? Well, not now. Okay. Not now. You emailed it? Yeah. Hey. Yeah. 2030. All right, Fine. okay, I'm gonna mute you. Oh, fudge. Okay. I'm gonna mute you here, and I'm gonna join the call in a moment. Because not even Rabbi was ready. Not even Rabbi was ready. Rabbi needs to adjust their camera. Rabbi, why are you giving Tony so much BS, but you don't even have your camera ready? Because it takes me 20 seconds to get my computer ready. And it takes Tony 17 minutes to get everything ready. Oh, but what's good for the goose is good for the gander. You should be fair. All right. We are going to join Tony's call in less than 1 minute. Put a timer on the clock, folks. Here we go. Tony. Can you hear me? Tony. Can you hear me? Can you hear me? Okay, yesterday you asked me for something. Do you remember for what you asked me? You asked me for a headshot. And did you use it? You asked me for a headshot, a picture of myself. And I sent it to you. And did you use it? What do you mean not yet? You already put out the thumbnail. That doesn't look like me. I mean, that's not me, but I sent you my headshot. You should use the headshot that I sent you. You know what a headshot is? It's a picture of your head. That's okay.
That's okay. Can you hear me? No worries. I understand more than anybody in the world about disconnects, so don't worry. 2031 and maybe 2032. I know I am. I know I am. All right, I'm ready when you are. No, you're not. No, you're not. No, you're not. No, we just say welcome to 2031 and we go into it. I'm ready when you are. Yes, sir. Yes, sir. Welcome to 2031. 2031 will be a common year starting on Wednesday of the Gregorian calendar, the 2031st day of the Common Era, the 31st year of the third millennium and the 21st century, and the second year of the 2030s decade. The predicted and scheduled events on January 1st, assuming no further extensions to the term of copyrights become law in the interim, books, films, and other works by authors who died in 1960 will enter the public domain in the United Kingdom, the European Union, and some other jurisdictions. Those published in 1935 will enter the public domain in the United States. January, NASA plans to deorbit the International Space Station, directing any unbroken remnants into Point Nemo in the South Pacific Ocean. January as well, the 2031 World Men's Handball Championship will be held in Denmark, Iceland, and Norway. March 31st, the 2030 World Expo will be closed in Riyadh, Saudi Arabia. April 5th, Comet Bernardinelli Bernstein will make its closest approach to Earth at a distance of 10.1 astronomical units, 1.5 billion kilometers, or 940 million miles. On May 1st, there will be the 100th anniversary of the Empire State Building. In June, Veritas, a mission by NASA to map the surface of Venus, will be launched. In July, the Jupiter Icy Moons Explorer, JUICE, will reach Jupiter. August 29th through September 14th, the 2031 FIBA Basketball World Cup will be held in France. From September to October, the 2031 Rugby World Cup will be held in the United States. From October to November, the 2031 Cricket World Cup will be held in India. October 29th, Transit of Venus from Uranus. December 12th, Virgin of Guadalupe celebrates its 500th year anniversary. December 17th, transit of Earth from Uranus. December, ENVISION, an ESA orbital mission to Venus, will be launched. Unknown dates
that are planned for 2031. 2 World Trade Center, also known as 200 Greenwich Street, gets finished. The 22nd Pan American Games will be held. The 2031 Women's World Cup will be held in the United States, Mexico, and other CONCACAF members. The 2031 AFC Asian Cup will be held. In Kazakhstan, the switch of the writing script of the Kazakh language from the Cyrillic alphabet to the Latin alphabet is scheduled to be fully implemented by 2031. Formula One is targeting the return of V8 engines by approval from engine manufacturers by 2031 or as early as 2030, and general elections are scheduled to be held in Nigeria. From a publishing standpoint, in 2031, The Bride of Frankenstein will be made public domain, or is planned to be made public domain in 2031. And moving into our timeline, from 2031 to 2045, Cargo Sue train becomes operational in Switzerland. From 2031 to 2035, Jupiter Icy Moons. I am reading our timeline. I said, and moving into our timeline. And moving into our timeline, 2031 timeline contents. 2031 to 2045, Cargo Sue terrain becomes operational in Switzerland. 2031 to 2035, Jupiter Icy Moons Explorer, JUICE, explores the Jovian system. 2031 to 2032, China completes its Guowang and Tianwan mega constellations. 2031, generative AI is a $1 trillion market. The International Space Station is deorbited. Europe's first lunar lander, Da Vinci Plus, lands on Venus. Two World Trade Center completes the rebuilding of Ground Zero. Completion of the Stade Ship Tunnel. India has begun phasing out hydrofluorocarbons, HFCs. Much of Bangkok is being abandoned due to flooding. Perennial wheat and corn are becoming profitable. Stem cell pharmacies are commonplace. Married couples are a minority in the United Kingdom. Chocolate is becoming a rare luxury. And the final Avatar movie is planned for release. Perhaps the final. 2031 to 2045. Cargo Sue train becomes operational in Switzerland. Cargo Sue terrain, CST, is an underground automated system of freight transport that becomes operational in Switzerland from 2031 onwards. It is designed to mitigate the increasing problem of road traffic, which has grown by 45% in the region since the mid-2010s. This tube network, including the self-driving carts and transfer stations, is built at a cost of $35 billion and is privately financed. The first section runs from Erkingen Niederbipp to Zurich and is around 70 kilometers or 43 miles in length, with 10 hubs between the two regions. This is followed by additional tunnel sections and 80 hubs, eventually spanning the entire width of the country by 2045. Above-ground way stations with vertical lifts enable the rapid transfer of cargo. Each vehicle is refrigeration compatible, meaning that fresh and chilled goods can be handled, such as food and medical supplies, as well as deliveries from production and logistics sites to urban centers. The CST can be used for the movement of recycling and waste products. The entire project is powered by renewables. The vehicles are propelled by electromagnetic induction and run at 19 miles per hour or 30 kilometers per hour, operating for 24 hours a day, which includes fully automated loading and unloading. An additional monorail system for carrying packages in the roof of the tunnel moves at twice this speed. Cargo Sue terrain allows goods to be delivered more efficiently at more regular intervals, while cutting both air and noise pollution, as well as reducing the burden of traffic
on overground roads and freight trains. The next event that we anticipate occurring from 2031 to 2035 is Jupiter Icy Moons Explorer, JUICE. It explores the Jovian system. Jupiter Icy Moons Explorer, JUICE, is a mission by the European Space Agency to explore the Jovian system, focusing on the moons Ganymede, Callisto, and Europa. Launched in 2023, the craft goes through 4 gravity assists: Earth, Venus, Earth, Earth, before reaching Jupiter in 2031. For its primary objective, the probe performs a series of flybys around some of the largest Galilean moons, Ganymede, Callisto, and Europa, all of which are believed to hold subsurface liquid water oceans. As a secondary objective, it also studies Jupiter's atmosphere and magnetosphere, gaining valuable insight into how the gas giant might have originally formed. The main science goals for Ganymede, and to a lesser extent for Callisto, are characterization of the ocean layers and detection of putative subsurface water reservoirs, topographical, geological, and compositional mapping of the surface, study of the physical properties of the icy crusts, characterization of the internal mass distribution, dynamics, and evolution of the interiors, investigation of Ganymede's tenuous atmosphere, study of Ganymede's intrinsic magnetic field and its interaction with the Jovian magnetosphere. For Europa, the focus is on the chemistry essential to life, including organic molecules, and on understanding the formation of surface features and the composition of non-water ice material. Furthermore, JUICE provides the first subsurface sounding of the Moon, including the first determination of the minimal thickness of the icy crust over the most recently active regions. JUICE begins at Ganymede, the largest moon in the solar system, which it swings past at close range in July 2031. Several hours after this maneuver, it prepares the orbital insertion at Jupiter itself. This highly elongated first orbit is followed by another Ganymede flyby, then further studies of Jupiter with orbits around the planet becoming less elongated and more circular. JUICE flies past Europa in July 2032 and Callisto in the same month. It then begins a high inclination phase to allow exploration of Jupiter's polar regions and to study the gas giant's magnetosphere. It also observes moon transits, i.e., moons and their shadows, as they pass in front of Jupiter. In December 2034, the spacecraft returns to Ganymede and enters into orbit, as opposed to a flyby, becoming the first spacecraft to orbit a moon other than Earth's moon. This complicated maneuver allows it to come within 500 kilometers or 310 miles, returning very close-range images of the surface. It also features a laser altimeter with 20-meter, 66 feet spot size and 10 centimeter, 3.9 inches vertical resolution, revealing tidal deformations of Ganymede. With the fuel running out, JUICE is deorbited and impacts the surface of Ganymede in late 2035. This mission, among ESA's most significant of recent years, provides a wealth of empirical data and new insights into the Jovian system, as well as improving the general scientific understanding of the Galilean moons. JUICE also enables mission planners to determine potential landing sites for surface probes in the future. Indeed, preparations are now getting underway to further explore Europa in the 2035 to 2050 timeframe. From 2031 to 2032, China completes its Guangwang and Tianfan megaconstellations. By the end of this period, China has finished deploying 2 vast satellite networks, Guowang and Tianfan, which together reshape the country's position in global space infrastructure. Guowang, operated by state-owned company Satnet, achieves its planned total of 12,992 satellites in low Earth orbit in 2031. Tianfan, managed by Shanghai Spacecom Satellite Technology